Dear students, welcome all of you once again to Modern English Grammar classes. This video is prepared on the basis of module number 2, unit number 4, unit textbook, language in use, grammar for undergraduates. And this video is going to be part 1 on unit number 4, tenses. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ, മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ എന്ന പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഇൻ യൂസ് ഗ്രാമർ ഫോർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മോഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 അതിലെ യൂണിറ്റ് നമ്പർ 4 ബേസ് ചെയ്തുള്ളതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ യൂണിറ്റ് നമ്പർ 4 പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ആയിരിക്കും. This part will be followed by part 2 and part 3 and part 4 such like. So in this video we will have an understanding about English tenses in English grammar. We have started learning tenses in the previous video, and we will continue to do the same in this video also. One thing you need to remind that tenses for your course is not in detail because it's presented here thinking that you have already got familiar with tenses in English in your previous classes. Previous classes means secondary and high secondary and even primary school levels. You have studied this, so it is not detailedly analyzed, or it is not analyzed in detail in your textbook. ടെൻസസ് എന്ന പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകം തന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നന്നായി പഠിച്ചു എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഭാഗം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ടെൻസ്. ആൻഡ് വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ടെൻസസ്, യു നീഡ് ടു know very well about verbs in English. You know that verbs in English, that means verbs in the past, present and future tenses. ഇംഗ്ലീഷിൽ വെർബുകളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. വെർബുകൾക്ക് പാസ്റ്റ് ഫോം, അതുപോലെ പ്രസൻറ്റ് ഫോം, അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ഫോമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വെർബ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് പാസ്റ്റിലാണോ പ്രസൻറ്റിലാണോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. Look at the screen and there are a few sentences given, and you need to find out what's wrong with these sentences. സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസുകളിലുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തുക. The first one, yesterday I am playing football. Second one, tomorrow I went to the zoo. At the moment I have washed the dishes. What's wrong with these sentences? ഈ സെൻറ്റൻസുകളിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? See the first sentence, yesterday I am playing football.
The question is, can we use I am playing football with the word yesterday? See the second sentence. Tomorrow I went to the zoo. Again, can we use the word tomorrow with I went to the zoo? Third one, at the moment I have washed the dishes. Can we use the word at the moment with I have washed the dishes? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിൽ ചേർച്ച ഇല്ലാത്ത ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ എന്ന പദം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ബാക്കി വരുന്ന പാർട്ട് ഐ ആം പ്ലേയിങ് ഇതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കില്ല. രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ടുമോറോ ദ വേർഡ് ടുമോറോ cannot come with I went. Then at the moment cannot come with I have washed the dishes. So these are some of the mistakes in the sentence. And if you want to use the word yesterday, this is logical. Yesterday I played football. Because yesterday is something that happened in the past. Yesterday I played football. And in the second sentence, tomorrow I am going to the zoo is okay. Tomorrow, that means naale, future. So tomorrow I am going to the zoo is okay. At the moment, I am washing the dishes. So, at the moment can come with I am washing the dishes. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസുകളുള്ള പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർബുകൾ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ആ വെർബുകളോടൊപ്പം അതുമായിട്ട് ചേരുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമേ അവിടെ വരുവാൻ പാടുള്ളൂ. യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്ന പദം അത് പാസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ടുമോറോ ഫ്യൂച്ചറിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ മൂന്ന് സമയത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് represents past time, yesterday. Second sentence represents future, tomorrow. And third sentence represents present time. So look at the screen, you can see 3 times past, present and future. And then there is a verb play. Play is a verb, it's an action. And now we are going to write some sentences. Sentences means the sentences connected with a play in past, present and future tenses. മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ സമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരേ പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേ എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പാസ്റ്റിലും പ്രസൻറ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്.
So think about yesterday, that is past. What about the action play? Yesterday I played football. Yesterday I played. We use the verb played. Played is the past form of the action play. What about present tense or present time? At the moment, I am playing football. At the moment, I am playing football. So, at the moment is a particular word that denotes that the action is happening in the present time. So, when we use the word at the moment, it's about the present moment, present time. So, the verb form is I am playing football. I am playing football. See, let's see future activity. So, tomorrow is future. Tomorrow, I am going to play football. I am going to play football. Tomorrow, I am going to play football. It shows a future activity. ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ടെൻസ് വെർബിൻ്റെ ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. One more example is there. Now the action is swim. Swim is a verb, it's an action. So how do we represent the verb swim in past, present and future? Let's see. Let's see first a past activity. Yesterday is past. Yesterday I went for a swim. Yesterday I went. The verb is here went. I went for a swim. One more way that you can use the verb is I swam in the sea yesterday. Swam is the verb here. What about present? I am swimming in the sea. Swimming. I am swimming in the sea. That's present. What about future? Tomorrow I am going for a swim. That is one way. I am going for a swim. One more way, that is I am going swimming tomorrow. You have one more example. Use the verb write. Write is a verb. So we are going to write sentences in past, present and future. I wrote a story yesterday. The verb here is wrote. Wrote is the past form of write. Another way of telling the same, I did some writing yesterday. Did is the past form of the verb. Then another way you can also write, I have written a story. When you write, I have written a story, it's past. Now moving to the present. I'm writing a story. Future. Tomorrow, I am going to write a story. One more example. Draw is a verb. In the past tense, yesterday I drew. Drew is the past form of draw. I drew a picture. Present tense. I am drawing a picture. I am drawing is the present form. What about future? I am going to draw a picture tomorrow.
Tomorrow I am drawing a picture. That's future. Now look at this screen. We use the verb drink and going to write sentences in past, present and future tense. This is going to be the end of part 1. Thank you for watching this video. Part 1 will be followed by part 2. Thank you.